सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इज dy by dx, you know the form, and the second order derivative is its derivative dy by dx, its derivative, that is d2y by dx square. dy by dx चा derivative जर आपण पूर्णांक घेतला d by dx, then we get d2y by dx square. And the third order derivative, it is d cube y by dx cube, and correspondingly we can take the differentiation. इथे आपल्याला या एक्सरसाइज मध्ये सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचे. तर त्याचे एक्झाम्पल्स आपण बघूया. फर्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग. त्यामुळे फर्स्ट एक्झाम्पल आहे 2x⁵ minus 4x cube minus 2 upon x minus 9. So let y be the given function. याला आपल्याला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. इथं y दिलेला आहे. सो डिफरन्शिएट y with respect to x. Differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 2x⁵ चा डेरिव्हेटिव्ह x⁵n ने सोडवायचे. 2 into 5 x⁵ minus 1 x⁵n चा फॉर्म्युला n into x⁵n minus 1. इथे x⁵n यूज करायचे. 4 into 3 x⁵3 minus 1 माइनस इथं 2 upon x स्क्वेअर आहे. तर आपण इथे ऍडजस्ट करून घेतलं 2x⁵ minus 4x cube minus 2. डिनॉमिनेटर x स्क्वेअर मध्ये आहे. न्यूमरेटर केला की x⁵ minus 2 आणि minus 9. मग x⁵ minus 2 चा डेरिव्हेटिव्ह minus 2 x⁵ minus 2 minus 1 minus 9 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. So this is equal to 5 into 10 x⁴, 4 3s are 12 x square minus minus plus 4 x⁻³ minus 3. आता आपल्याला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. सो अगेन डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. We get d2y by dx square is equal to 10 x⁴, पुन्हा x⁴ चा डेरिव्हेटिव्ह 4x cube. 4 into 10 40x cube minus 12 into 2 24 x⁻². 2 minus 1 is 1, so we'll write it as x. And 4 into minus 3 is minus 12. x⁻³ minus 3 minus 1 is minus 4. So finally d2y by dx square is equal to 40x cube minus 24x minus 12 upon x⁻². हा निगेटिव्ह 4 आहे. तर डिनॉमिनेटर गेला की पॉझिटिव्ह. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह d2y by dx square. आता आपण सेकंड एक्झाम्पल कडे जाऊया. सेकंड एक्झाम्पल आहे e⁻²x tan x. So let y is equal to, second example, y is equal to e⁻²x into tan x. याचा आपल्याला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचे. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx is equal to u into v. प्रोडक्ट फॉर्म ने आपल्याला सोडवायचे. e⁻²x as it is derivative of tan x, d by dx of tan x, plus tan x as it is d by dx of e⁻²x. So e⁻²x, derivative of tan x is sec²x plus tan x, derivative of e⁻²x, e⁻²x into derivative of 2x is 2. e⁻²x आपल्याला कॉमन दिसतोय. e⁻²x आपण कॉमन घेऊया. ब्रॅकेट sec²x plus 2 tan x. आता आपल्याला sec² चे कन्वर्जन tan मध्ये करता येईल. sec²x is 1 plus tan²x. So e⁻²x 1 plus tan²x plus 2 tan x. आता इथे आपण ऑब्जर्व केलं लक्षात येईल a² plus 2ab plus b² फॉर्म दिसते. सो a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर इथे आपल्याला घेता येईल. e⁻²x 1 plus tan x ब्रॅकेट a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर यूज
यूज केला कारण a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस 2ab आपल्याला दिसतो. मग आपण याला डिफरन्शिएट करूया. हा आपला dy बाय dx आहे. सो अगेन डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. Again differentiate with respect to x, we get d2y by dx square is equal to e raised to 2x as it is derivative of 1 plus tan x bracket square. x raised to n ने इथं आपण सॉल्व करायचे. 2 1 plus tan x raised to 2 minus into derivative of 1 plus tan x. 1 चा derivative 0, tan x चा derivative sec square x plus the 1 plus tan x square as it is derivative of e raised to 2x. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x into 2, that is 2 e raised to 2x. आता इथे आपल्याला 2 e raised to 2x कॉमन दिसते, तो आपण कॉमन घेऊया. मग d2y by dx स्क्वेअर आपल्याला मिळेल. तो d2y by dx स्क्वेअर is equal to 2 e raised to 2x in bracket 1 plus tan x into sec square x plus 1 plus tan x square. आता इथं 1 plus tan x सुद्धा आपल्याला कॉमन घेता येईल बाहेर. सो d2y by dx square is equal to 2 e raised to 2x into 1 plus tan x in bracket sec square x plus 1 plus tan x, which is equal to 2 e raised to 2x 1 plus tan x. आता इथं sec square x चं कन्वर्जन पुन्हा tan मध्ये करूया. sec square x is 1 plus tan square x. तो sec square x ला आपण 1 plus tan square x लिहूया plus 1 plus tan x is equal to 2 e raised to 2x 1 plus tan x into tan square x plus tan x plus 1 plus 1 is 2. This is our required answer. d2y by dx square. This is our required second order derivative. Okay. Now we are going to solve third example. Third example is third one. Let y be x cube into log x. पुन्हा एकदा डिफरन्शिएट करायचे. u into ही प्रोडक्ट रूल आपल्याला अप्लाय करावा लागेल. x क्यूब आणि log x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to x cube as it is derivative of log x 1 by x plus log x as it is derivative of x cube 3x square. 1 times x cancels, x square plus 3x square log x. आता इथे x square कॉमन निघतो. x square ब्रॅकेट 1 plus 3 log x. हा आपला dy by dx आहे. आपल्याला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे. सो अगेन डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. We get the second order derivative d2y by dx square is equal to पुन्हा प्रोडक्ट रूल वापरायचे. x square आणि त्या ब्रॅकेट मध्ये x square as it is derivative of 1 plus 3 log x. 1 चा derivative 0, 3 log x चा derivative 1 by x plus 1 plus 3 log x. derivative of x square is 2x. आता इथं x square into 3 by x plus 2x 1 plus 3 log x. 1 times x cancels, 3x plus 2x in bracket 1 plus 3 log x. त्या दोन्ही ॲडिशन मध्ये x कॉमन निघेल. x आपण कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये मिळेल 3 plus 2 डिस्ट्रीब्यूट करून घेऊया ब्रॅकेट मध्ये 2 plus 3 into 2 6 log x. So 3 plus 2 is 5. So x in bracket 5 plus 6 log x. This is our required d2y by dx
आता आपण फोर्थ एक्झाम्पल कडे जाऊया. फोर्थ एक्झाम्पल, लेट y is equal to x raised to x. So differentiate. इथं डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे, x raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह आपण काढलेला आहे अगोदर. x raised to x डेरिव्हेटिव्ह x raised to x in bracket 1 plus log x. तो आपण डायरेक्ट यूज करा. जर आपला पार्ट नसेल तर दोन्हीकडे log अप्लाय करायचे आणि मग डिफरन्शिएट करायचे. आपण डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्या. डिफरन्शिएटिंग with respect to x. dy by dx is equal to derivative of x raised to x in bracket 1 plus log x. डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला पार्ट असेल तर डायरेक्टली लिहिलं तरी चालेल, नसेल तर दोन्हीकडे लॉग अप्लाय करायचे. आपण अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये केले त्याप्रमाणे इथे सोडवायचे. आता आपल्याला याचा पुन्हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. we get d2y by dx square is equal to, इथं प्रोडक्ट रूल वापरायचे, x raised to x as it is, derivative of 1 plus log x. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x plus 1 plus log x as it is, derivative of x raised to x. पुन्हा x raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह, x raised to x in bracket 1 plus log x. So x raised to x in bracket 1 plus log x. इथे x raised to x आपल्याला कॉमन दिसतोय. x raised to x ब्रॅकेट 1 upon x plus 1 plus log x ब्रॅकेट्स. तर तुम्ही इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून x बाहेर घेऊ शकता. तर आपल्याला काय मिळेल आन्सर, x raised to x in bracket 1 plus x into 1 plus log x square upon x. हा x पॉवर 1 आहे, न्यूमरेटरला गेला की -1 पॉवर होईल. x raised to x minus 1 into 1 plus x in bracket 1 plus log x square. हा आपला d2y by dx square फायनल आन्सर. तर आपण फर्स्ट एक्झाम्पल क्वेश्चन 1 सोडवलेला आहे. सेकंड क्वेश्चन मध्ये पुन्हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचे आहे. त्यासाठी पॅरामेट्रिक फॉर्म दिलेले आहेत. x and y आर पॅरामेट्रिक फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॅरामीटर थीटा इन फर्स्ट एक्झाम्पल. आता आपण पॅरामेट्रिक फॉर्म मध्ये सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढणार. सो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एक्झाम्पल. x is equal to a in bracket theta minus sin theta, y is equal to a in bracket 1 minus cos theta. We have to find d2y by dx square. आपण इथे पुन्हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचे for given x and y. Here x and y are parametric functions with respect to parameter theta. So differentiating with respect to theta, we get dx by d theta is equal to a multiple constant as it is, theta का derivative 1 minus sin theta का derivative cos theta. dy by d theta is equal to a constant as it is, 1 का derivative 0, cos theta का derivative minus sin theta. So minus plus sin theta is equal to a sin theta. Now, for parametric form, we have dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta is a sin theta upon dx by d theta is a in bracket 1 minus cos theta. इथं एक कॅन्सल होईल. आपला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, त्यासाठी इथं सिम्प्लिफाय करता येईल. sin थीटा, sin 2 थीटा फॉर्म्युला आपण यूज केला, तर sin 2 थीटा इज टू sin थीटा cos थीटा. हाफ अँगल मध्ये आपल्या इथे घेता येईल टू sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय cosine थीटा. सो दिस इज 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2. Denominator 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. तो फॉर्मूला यूज करायचे 2 sin square theta by 2. 2
cancels, 1 times sin cancels. इथे काय शिकत आला cos upon sin. Cos upon sin म्हणजेच काय आला cot theta by 2. This is our dy by dx. Now again differentiate with respect to x, we get the second order derivative. Again differentiating with respect to x, we get d2y by dx square is equal to cot theta चा डेरिवेटिव minus cosec square theta. तो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे minus cosec square theta by 2 into derivative of theta by 2 1 by 2 into differentiate with respect to x आपण केला आहे. इथे व्हेरिएबल थीटा आहे, सो आपल्याला मल्टिपल डेरिवेटिव कसं काढावं लागेल d theta by dx. हा विसरायचं नाहीये, इथं व्हेरिएबल थीटा आहे, आपण विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट करतोय, सो d theta by dx कडे यायला विसरायचं. सो -1 हाफ समोर घेऊया cosec square theta by 2. Now d theta by dx is 1 upon dx by d theta, and dx by d theta is a in bracket 1 minus cos theta. Call this as 1 and put here equation 1. So from 1 is -1 half cosec square theta by 2 into 1 upon a in bracket 1 minus cos theta. Now 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So replacing here a to multiple will, so 1 upon 2a cosec square theta by 2 into 1 upon 2 sin square theta by 2. 2 into 2 4, so minus 1 upon 4a cosec square theta by 2. 1 upon sin square means cosec square. Sin चा रेसिप्रोकल cosec आहे, cosec square theta. Cosec square cosec square, so cosec चा पावर येतं 4a. So 1 minus 1 upon 4a cosec raised to 4 theta by 2. This is our required d2y by dx square. So required. Now second example, x is equal to 280 square, y is equal to 480. Again x and y both are parametric functions with respect to parameter t here. Second example, x is equal to 80 square, x is equal to 280 square, 280 square, y is equal to 480. So differentiate with respect to t. X and y are parametric functions with respect to parameter t. So differentiate with respect to t, we get dx by dt is equal to 280 square derivative 2a as it is, t square derivative 2t. This is 480. dy by dt is equal to 4a, t square derivative 1. So dy by dt is 4a. Now we have dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. dy by dt is 4a upon dx by dt is 480, where 4a cancels, so dy by dx is 1 upon t. Now again differentiate this dy by dx with respect to x. Differentiating with respect to x, but here variable is t, so again differentiate t with respect to x. So derivative of dy by dx, d2y by dx square is equal to 1 upon t चा derivative minus 1 upon t square into derivative of t with respect to x, dt by dx. So d2y by dx square is equal to minus 1 upon t square, dt by dx is 1 upon dx by dt, and dx by dt is 480. So replacing this value here, we get minus 1 upon t square 1 upon 480. So our answer is minus
cube theta at theta is equal to pi by 2. At theta is equal to pi by 2. Here x and y are parametric functions with respect to parameter theta, and we have to find d2 y by dx square at theta is equal to pi by 2. जेव्हा आपण फायनली d2 y by dx स्क्वेअर काढू त्यानंतर theta is equal to pi by 2 रिप्लेस करायचं म्हणजे आपला फायनल आन्सर मिळेल. सो डिफरन्शिएटिंग x and y with respect to theta, dx by d theta is equal to derivative of sin theta is cos theta, dy by d theta is derivative of sin cube theta is raised to n raised to 3 sin theta raised to 3 minus 1 n into x raised to n minus 1 into derivative of sin theta cos theta, which is 3 sin square theta into cos theta. Now dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta is 3 sin square theta cos theta upon dx by d theta is cos theta. So cos theta cancels and we get dy by dx is equal to 3 sin square theta. Now again differentiate with respect to x. We get d2y by dx square is equal to derivative of 3 sin square theta. 3 as it is sin square theta, derivative is 2 sin theta into derivative of sin theta cos theta into variable is theta here. We differentiate with respect to x. So multiple derivative of theta d theta by dx. 3 into 2 6 sin theta cos theta into d theta by dx is 1 upon dx by d theta, and dx by d theta is cos theta. So replacing value of dx by d theta, we get d2y by dx square is equal to 6 sin theta cos theta into 1 upon dx by d theta is cos theta. Cos theta cancels and we get 6 sin theta. तर आपल्याला at theta is equal to pi by 2 second order derivative काढायचं. So d2y by dx square at theta is equal to pi by 2. तर theta दिसतोय तर pi by 2 रिप्लेस करायचा. 6 sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So d2y by dx square at theta is equal to pi by 2 is equal to 6. Which is our required answer. Now, fourth example, x is equal to a cos theta. Fourth example, x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. b sin theta and theta is equal to pi by 4. Again, we have to find d2y by dx square and theta is equal to pi by 4. So, differentiate x and y with respect to parameter theta. Differentiating with respect to theta, we get dx by d theta is equal to derivative of cos theta is minus sin theta. So minus a sin theta. dy by d theta is equal to b derivative of sin theta is cos theta. Now we have dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta is cos theta. dx by d theta is minus a sin theta, which is equal to minus b upon a cos upon sin is cot theta. So this is our dy by dx.
Again, differentiate with respect to x. Differentiating with respect to x. We get d2y by dx square is equal to minus b by a as it is derivative of cot theta minus cosec square theta into multiple derivative of this theta which is instead of x with differentiating with respect to x आपण करतोय आणि इथे थीटा व्हेरिएबल आहे so d theta by dx minus minus will be plus b by a cosec square theta d theta by dx is 1 upon dx by d theta. So b by a 1 upon dx by d theta is minus sin theta. So replacing this value is cosec square theta into 1 upon minus a sin theta. Minus sign समोर घ्यायचं आहे b upon a square 1 upon sin is cosec. Cosec into cosec square is cosec cube. This is cosec cube theta. Now add theta is equal to pi by 4 d2y by dx square ला काढायचं आहे. So finally d2y by dx square add theta is equal to pi by 4 is equal to minus b upon a cosec cube of pi by 4. Cosec pi by 4 is root 2. We know the value. So replacing the value, we get minus b by a root 2 cube. And root 2 cube is multiplication of root 2 3 times. Root 2 into root 2 into root 2. So root 2 into root 2 is 2. 2 into root 2. So d2y by dx square at theta is equal to pi by 4 is minus b by a into 2 root 2. This is our required answer d2y by dx square. अशा पद्धतीने आपण चारही एक्झाम्पल सोडवलेत क्वेश्चन 2 मध्ये. क्वेश्चन 3 चे पहिले 4 एक्झाम्पल आपण घेतलेत. क्वेश्चन 3 इथे आपल्याला प्रूव्ह दॅट दिलेला आहे. दिलेला x आणि y मध्ये डिफरन्शिएट करून d2y by dx स्क्वेअर काढायचे पण दिलेला जो इक्वेशन आहे तो प्रूव्ह करायचा शो दॅट दिलेला आहे प्रत्येक एक्झाम्पल. क्वेश्चन 3 मध्ये फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन 3